all, a very warm good morning to one and all. This is Varsha from Tijus Academy, and we are here with the final hour brusher for the OET speaking subtest. As we all are aware that we are going to have an examination on this coming Saturday, that is July 26th. So let's brush up on all the topic that we have been, dealing with all these while. So I welcome you all to this live session from Tijus Academy. This is a OET speaking live session, and today we are focusing on the exam. So since, as I mentioned, we have an examination on Saturday, so we'll be looking into the key aspects, which you need to keep in mind, or we'll have a final hour revision for the OET speaking subtest. So I'll just wait for a couple of minutes for our participants to join, and then we'll just proceed with the session. So I believe everyone is doing fine, and I wish all the very best for those people who are going to give your examination on this coming Saturday, that is July 26th. Yes, so let's move on to this, discussion. So as you people are aware that, we have the OET subtest. The structure of the subtest is like, at first we'll be having the verification, followed by that we'll go with the warm-up session. That is something which follows. And, this would take around 3 to 4 minutes time for the verification and the warm-up session. And warm-up is like you'll be getting certain questions which will be based on your professional background, like why you choose nursing as a career, or which is your dream destination, your piece of advice for the future nurses, a course that you recently attended, typical working day of yours. So these are certain questions which you can expect for the warm-up, which would take around 3 to 4 minutes time. As I mentioned, 3 to 4 minutes time ആയിരിക്കും നമ്മൾ warm-up session വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, 3 to 4 minutes. And then, ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനോട് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കാവൂ എന്ന് ഫിക്സഡ് അല്ല. They can ask you n number of question. So the question varies from one person to another. So നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസിനെയും അതെന്ത് ചെയ്യും, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. So it is, my suggestion is you need to approach the warm-up in a, pretty good manner, and also just ഒരു one sentence responses പറഞ്ഞു നിർത്താതെ maximum ഒരു 3 to 4 sentences എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, warm-up session നമുക്ക് assessment ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം, but still then that is your first impression to the assessor. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലാഘവത്തിൽ എടുക്കുക, കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ്നെസ് വേണം. And when you speak, at least 3 to 4 sentences എങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് maximum ശ്രദ്ധിക്കുക. Alright? Yes, so hi Blessy, good morning. Hope you are doing fine, dear. Yes, so then the most important thing would be structure എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. The first thing would be we'll be having the verification followed by that warm up, and then we'll have the role play card presentation. So these two are the main aspect of this OET speaking examination. So in your role play card presentation, what are the things that will happen? You people are already familiar that you will be provided with the role play card, a piece of paper in which the content for the conversation will be provided, and we need to make the conversation based on that particular role play card. Okay, and we need to present 2 role play card. So നമ്മുടെ warm up session കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ you will get a role play card, ഒരു piece of paper role play card നിങ്ങൾക്ക് provide ചെയ്യും. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ 2 റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺവെർസേഷൻ ആണ്, 2 പേര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? 3 minutes ടൈം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ടു പ്രിപ്പയർ ദ കാർഡ്, ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് 5 minutes വിൽ ബി ഗിവൺ ഫോർ യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ. 5 മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. And also, if you want to make notes on the role play card, it is allowed. Other than that, if you want to look into the card and make the presentation, again that is being granted. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. These are the things which you need to keep in mind. Alright, so ഇനി നമുക്ക് warm upനെ എങ്ങനെ approach ചെയ്യാം. So it is very important to be calm, as you will be meeting a new person, that is the interlocutor. So the examiner is known as interlocutor. Since you are going to meet the person for the very first time, don't be don't panic, be calm. Don't be hesitant to speak also. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി പുതിയ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം. സിൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഓൾ ദിസ് വൈൽ
The same thing is going to be asked there. So what you need to do is don't be hesitant, and the most important thing is don't rush your pace also. Speed കൂടാതെ maximum ഒരു natural flow യിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, so you need to speak naturally with proper rhythm and intonation. You know, intonation is voice modulation. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ വാം അപ്പിൽ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഐ കോൺടാക്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വാം അപ്പ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ഗീവ് എൻ ഇംപ്രഷൻ, ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ടു യുവർ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ഹു ഇസ് the examiner there for you. So just keep this thing in mind. So as I mentioned, the structure of the OET speaking subtest, we basically divided to two. The first thing would be verification, and followed by that verification in the sense verification of your candidate name, your candidate number and your password will be verified. Okay, and then after that we'll proceed with the warm up session. The time allotted for warm up session is around 3 to 4 minutes timing. Followed by that we'll have the role play card presentation, and role play card presentation like നമ്മൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വാം അപ്പ് സെഷൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കുറച്ച് കീ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബീങ് കാം ആൻഡ് ഓൾസോ ബീങ് നോട്ട് ഹെസിറ്റന്റ് ടു സ്പീക്ക്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു മെയിൻറ്റെയിൻ ഐ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ വെൻ യു സ്പീക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ. സോ ട്രൈ ടു ഡു ദ സെയിം. Alright, എപ്പോഴും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും just make a note that you are looking into the person's eye at the same time, maintaining eye contact. Okay, now proceeding with the most important thing is role play card presentation. So we do have different scenarios for OET speaking subtest. So നമുക്ക് ഈ ഒരു role play cards ൽ നമുക്ക് expected ആയിട്ടുള്ള scenario എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. So the first one, as you people know, we have unknown case. നമുക്ക് unknown case ഉണ്ട്, most important one ആണ് unknown case. So ഈ unknown case തന്നെ നമുക്ക് different രീതിയിൽ expect ചെയ്യാം. Okay, so the first situation would be when the person is coming to you, the patient is not comfortable അല്ലെങ്കിൽ uncomfortable ആണ് എന്നൊരു situation. For example, നമുക്ക് physically കാണാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു difficulties patient ഉണ്ടെങ്കിൽ we'll consider that particular situation as an emergency situation. Okay, ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ, എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ കമ്മിങ് ടു യു ഇസ് ഹാവിംഗ് എ വൂണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി വൂണ്ട് ഓൺ ദ ഹാൻഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ പോലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ, ഐ എം സോ ആൻഡ് സോ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വെൽ ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ വൂണ്ട് ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ്, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. Alright, and then coming to the next thing would be a situation when the person is coming for an enquiry or else consultation, but the person won't be having much difficulties to mention. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു, പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടതിൽ നമുക്ക് അത്ര വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we'll consider that particular situation as a non-emergency situation. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്രോച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ പറയുന്നു, അതിനുശേഷം എന്തിനു വന്നത്, സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ, എന്തിനു വന്നു എന്നുള്ള എൻക്വയറി ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ അൺനോൺ കേസ് ഫോൾസ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. The first one would be, as I mentioned, emergency, when the person is not feeling comfortable, they're having some physical difficulty, and the second one is that of an enquiry situation, when the person is coming to inquire about something. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വന്നതാണ് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ്റെ എൻക്വയറി ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാം, ഒരു എൻക്വയറി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ഒരു നോൺ എമർജൻസി പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി നോൺ കേസസ്. നോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, patient is നമുക്ക് known to us, we have been taking care of the patient. So ആ ഒരു 3 minutes preparation ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, സോ പേഷ്യൻ്റെ നെയിം ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത്. 3 minutes preparation ടൈമിൽ തന്നെ ചോദിക്കുക. Don't wait for reading the whole task. Just ask the patient's name once you get an idea that it is a known case എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പേഷ്യൻ്റെ നെയിം ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോൺ കേസ് വരുന്നത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ഇറ്റ് കെൻ ഈദർ ബി എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നോൺ കേസിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് തന്നെയാണ്, ആ രീതിയിൽ വരാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് എന്ന രീതിയിലും വരാം, അറ്റൻഡർ ഓർ ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്ന രീതിയിലും വരാം. സോ ഈ അറ്റൻഡറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ, വി നീഡ് ടു കൺഫേം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവരോടൊരു കൺഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആണോ എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പോൾ നോൺ കേസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി
a known case. ഈ your എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്? It is actually the nurse. So നമ്മുടെ purpose of visit ആണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can completely conclude this particular case as a known case. You don't need to read the whole task so as to reach a conclusion. So we can definitely, we'll be getting a clarity that this is a known case. So when it is mentioned that confirm reason for your visit as the first task, നമ്മുടെ first task എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have a clarity that it is a known case. Clear ആണോ? And then moving to the next one, the next case is unknown to known. ഈ situation നമുക്ക് usually examine expect ചെയ്യാവുന്നതാണ്. When we need to make a confirmation, find out the reason for visit എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ എന്തിനു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So that is an unknown case. അപ്പോൾ find out എന്നുള്ളത് വരുന്ന എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? It falls under the category of a unknown case. അതേസമയം കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കൺഫർമേഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ, പേഷ്യൻ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിഷൻ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we'll take that particular situation as an unknown to known case. That is yet another important aspect. Okay, നമുക്ക് യൂഷ്വലി എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് confirm reason for patient's visit. So we have to make a confirmation on why the patient is here. So we have to check the person's details. So we need to verify the patient details. That is something which we'll be doing. Okay, so when the patient will be coming to us and we need to make a confirmation, that becomes an unknown to known case. On the other hand, when we are going to the patient, it is your visit, so that becomes a complete known case. Okay, അപ്പോൾ unknown to known വരും, known case വരാറുണ്ട് ഈ confirm എന്ന് പറയുന്ന word വെച്ചിട്ട്. Okay, so just make a note that you're getting a clarity on that. So confirm reason for your visit is a known case wherein the nurse is going, and the second situation is confirm reason for patient visit. So we are actually paying a visit, sorry, the patient is coming and we need to make a confirmation on that. എന്തിനു വന്നു എന്നുള്ള കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. Alright, ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ another situation is without introduction case. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് ഞാനിവിടെ ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എക്സാമിൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് തന്നെ ഇപ്പോൾ വരണമെന്നില്ല. It can either be checked എന്നാവാം, completed assessment എന്നാവാം, okay, finished the assessment എന്നാവാം. So just examined എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മാത്രം നോക്കാതെ you need to look into the fact that whether any verb, an action is completed there or not. Something in the past tense, okay, ed ആണോ എന്ന് നോക്കുക. Something in the past tense gives an idea that that is actually a without introduction case. That is why I didn't give the name just examined. അതുകൊണ്ടാണ് just examined എന്നൊരു വേർഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാഞ്ഞത്. Without introduction, it can be a situation where the nurse is already or we have already done something, carried out something. അപ്പോൾ past tense ആയിരിക്കണം. That is something very important. So coming to without introduction case, the first situation can be, it is when we are speaking with the patient. അപ്പോൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തു പേഷ്യൻറ്റിനെ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അത് നമുക്ക് ഒരു സിനാരിയോ ആണ്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിന് യൂഷ്വലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് വൺ സിറ്റുവേഷൻ when we'll be speaking with the patient after the completion of their examination. Okay, another situation is we'll be speaking with the speaking with the bystander after examining the patient. On the other hand, we can even expect a merged case. And what do you mean by merged? A cluster of two different cases. What are they? Home visit plus without introduction. So we are there for a home visit, but it's mentioned that you have already completed the assessment of the patient. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that becomes a merged case. Okay, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ what you need to keep in mind is when you get a without introduction case, we need to check whether the patient is present or not. That is the most important aspect here. Okay, so patient's presence is something very important. Why is that so? എന്ന് പറയാൻ കാരണം, if the patient is present for the discussion, we can say thank you for allowing me to examine you, അല്ലെങ്കിൽ thank you for granting the permission for the examination of your child. Okay, if in case it is mentioned that the patient is not present there, then you're not supposed to say thank you. നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Well, I have just completed the examination of your kid and based on my examination I can say that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ conversation start ചെയ്യാം. Clear ആണോ? അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും if the patient is present, we'll be saying thank you. If the patient is not present,
we'll be saying I have completed, നമ്മൾ already ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. And the final situation would be a home visit, which you are already familiar of. Home visit നമുക്ക് different situational expect ചെയ്യാം. Two scenario would be, the first thing is when the person, when you are going to the patient's house for the very first time നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, that becomes a initial visit. You are there for the first visit. Okay, so we need to follow some basic etiquettes of the home visit, like greeting the person, confirming their residence, checking whether we are speaking with the right person, then giving the introduction as per the scenario mentioned, and also telling them the purpose of visit, and then checking their availability. So ഇത് ഇത്രയാണ് ഒരു initial visit we need to include. And when it comes to the routine regular visit, since we are there for the second time, or we are, we have been there already, since your last visit എന്നൊക്കെ usually first taskil പറയാറുണ്ട്. Okay, so how to find out whether it is a routine regular visit? Either these words will be given, routine or regular. Otherwise, it will be mentioned in the first task, since your last visit. Okay, so since your last visit means we have already been there. This is our second visit. Since your last visit. If in case it is mentioned in the first task, that means we are there for the next time. നമ്മൾ വീണ്ടും ചെല്ലുവാണ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റിയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. Alright, so these are certain things which you need to keep in mind. What if it is mentioned that you are here for the initial visit of the regular visit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? Initial visit of the regular visit. That means regular visit ന്റെ first visit ആണ്. അപ്പോൾ അതും എന്ത് കേസ് ആയിരിക്കും? It will be again a initial visit only. Okay, yes, Angel has commented, ma'am, in case we were speaking with bystander, always അവരുടെ നെയിം ചോദിക്കണോ? Okay, so ipo imagine Angel, you are speaking to the bystander, a daughter, and you are talking about the their father's discharge. Okay, so what we need to do is, since the patient is known to us, നമുക്ക് already patient ne ariyalo, the father is admitted there and we are going to speak about their discharge, we will be asking the patient's name during preparation time. Known case ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം? Go with the patient's name. So if it is a known case, always go with patient's name. Okay, here also we will be asking the patient's name. So how may I address the patient during the conversation? Imagine it is Alex. So we are going to start it as it is, like this. For instance, good morning. Am I speaking with Alex bystander? All right, how can I address you? എന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കാം. കോൺവെർസേഷൻ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരുടെ പേര് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം. ഫോർ ഏഞ്ചൽ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരും തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ that's not a mistake, but at times we might commit some sort of mistakes with gender change or name change. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഞാൻ പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? അവരുടെ പേര് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Alright, so we'll be doing as just like I mentioned now. Good morning. Am I speaking with James bystander? Alright, my name is Varsha and I'm a nurse working in this ward, and I'm here to inform about your father's discharge. Well, before we proceed further, could you please state your name for our better communication? എന്ന് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay, Angel, I hope it is clear to you. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ just do let me know. So this is how we'll be doing. So keep this thing in mind when we are speaking with the bystander, and it is a home visit, or it is a without introduction case, or else it is a known case. ഈ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം? Always go with the patient's name during preparation time. എല്ലാ എപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് നെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് കോൺവെർസേഷൻ ആസ്ക് ദെയർ നെയിം. Alright, that is something which we need to do. Okay, I hope it is okay. Thank you Angel for the response. And yes, so Angelina has commented, ma'am, could you please explain the introduction in case of merged case? Alright, sure. So when it is a merged case and it will be mentioned, the setting is a home visit, you are visiting a patient. എവിടെയാണ് without introduction ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? It will be given, you have completed the assessment of the patient എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇനിയും പറയണ്ട. We'll be starting the case as a without introduction case. മനസ്സിലായോ? The setting will be a home visit and it will be given that you are paying a visit to the patient to check their progress. In just beneath that, തൊട്ട് ആ continuation ആയിട്ട് തന്നെ സിനാരിയോയിൽ മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും,
you have completed the assessment or you have just examined the patient എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? വെൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, വെൽ താങ്ക് യു ഫോർ ഗ്രാന്റിംഗ് ദ പെർമിഷൻ ടു എക്സാമിൻ യു പീറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. So thank you for allowing me to examine your child. Well, on my examination I could see that എന്ന് അവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, അതേസമയം പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹവ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻ്റ്, അവിടെ ഒരു ലൈനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയും? Well, so I've just completed the examination of Peter and as per my examination I could see that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Angelina, you don't have to be confused with this thing. When it is a merged case like home visit plus without introduction, we just need to go with this without introduction. ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല. വിൽ സിംപ്ലി ഗോ വിത്ത് ദ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് and we'll start the case, you know, based on the patient's present. If the patient is present there, we need to say thank you. If the patient is not present there, we'll be saying, well, I have just completed the examination. So this is how we need to go with the case. I hope it is clear. I just need to know whether it is clear to you, Angelina. Could you please comment the same so that, you know, I'll have a clarity that you got the point. Okay, so moving further with one more thing, you know, you need to be a situational speaker. This will give boost to your conversation. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആവുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ yes, thank you dear, thank you for that. Okay, so and also just make sure that you are having a clear view of your target audience. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റ് ആരാന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി മനസ്സിലാക്കുക, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷം എന്തിനാണ് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈതർ ബി എ വെരി കൺസേൺഡ് പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ഒരു വളരെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, നോട്ട് സോ കൺസേൺഡ് ആവാം, വലിയ കൺസേൺ ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വി മൈറ്റ് ബി സീയിങ് എ മദർ, യു നോ, ഓർ എ പേരൻറ്റ്, ഒരു മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓർ എ പേരൻറ്റ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആവാം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വി മൈറ്റ് ഈവൻ ബി സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് എ റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ്. സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വി നീഡ് ടു യൂസ് സിറ്റുവേഷണൽ ഫ്രേസസ്. സിറ്റുവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് വെരി മച്ച് കൺസേൺ, യു നീഡ് ടു യൂസ് sympathy phrases. Along with that, provide reassurances as much as possible. And if the person is not so concerned, then we need to appreciate the person's enquiry. അത്രയും കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മളവിടെ appreciation കൊടുക്കുക. So I want to know what is diabetes. Well, I really appreciate your willingness to seek more information on this എന്ന് പറഞ്ഞ് appreciations കൊടുക്കാം. Okay, that is a reasonable question, that's a valid concern from your side എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് appreciations കൊടുക്കാം. On the other hand, if it is a parent, mother and child interaction, you need to have a very empathetic approach. അതുപോലെ തന്നെ if your patient is reluctant, you see that the patient is quite reluctant, not at all willing to speak with you, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പാർഷ്യൽ റിലക്റ്റൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റ് റിലക്റ്റൻസ് കാണിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ഹാവ് എൻ എംപത്തറ്റിക് അപ്രോച്ച്. അവിടെ എംപത്തി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആവുക? ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്. പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ടു മച്ച് കൺസേൺ, sympathize with them, provide reassurance. If the patient is not too much concerned, appreciation would work there. Okay, and then mother and child situation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ have sympathy, empathy according to situation, and reassurance is very important. And coming to reluctant patient, ഇപ്പോൾ partial reluctance ഉള്ള കാർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂഷ്വലി എക്സാമിന് വരുന്നുണ്ട്. പാർഷ്യൽ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒത്തിരി ഒരു റിലക്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു, ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർലി കേട്ടു പോകുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പാർഷ്യൽ റിലക്റ്റൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എംപത്തൈസ് ചെയ്യുക. സോ ആർ യു വില്ലിംഗ് ഫോർ ദ പ്രൊസീജിയർ? നോ, ഐ എം നോട്ട് വില്ലിംഗ്, ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നല്ല. സി ഐ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. ഇഫ് ഐ വർ യു, ഐ വുഡ് ഹാവ് റിയാക്റ്റഡ് ദ സെയിം മാനർ. അല്ലെങ്കിൽ ബീയിങ് ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ, ഐ കൻ റിലേറ്റ് ടു വാട്ട് യു ഫീലിംഗ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് എംപത്തൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കുന്നത്. See, because as you know, whatever you need to say is given in the role play card. അത് മാത്രം പറയാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫ്രേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഇത് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. Always have a note that you need to speak for the given 5 minutes. 5 മിനിറ്റും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ഇനി അവിടെ ഒരു ചാലഞ്ച് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് കോണ്ടന്റ് ഉള്ള ടാസ്ക് വരുന്നത്, ചെറിയ കോണ്ടന്റ് ഉള്ള ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററി അവർ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർ ആൻസർ അവരുടെ റെസ്പോൺസസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് സമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? Well, I'll just make the arrangement for your consultation right away. Meanwhile, I just need to cross-check the information once again for my confirmation. Shall I do the same? Okay, thank you. So, at first you told me that this problem started a few hours back. You have been feeling wheezing and tightness in your chest, and you didn't try any treatment because you're quite confused about it. And later on I just asked some question about your medical history. You told me that you have the history of this എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ സമറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് എന്താണ്? വി ആർ യൂസിങ് മാനേജിങ് ദ ടൈം. ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതും എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രീഫ് സമറിയിലേക്ക് പോകരുത്. സോ വി ഡിസ്കസ് റൈറ്റ് നോ അബൌട്ട് യുവർ കണ്ടീഷൻ, ഐ ടോൾഡ് യു ദ കോസസ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തീരും. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് നിങ്ങളൊരു exactly ഒരു elaborate സമ്മറിയിലേക്ക് പോവാം. Well, at first, for your better understanding and clarity, I can brief in what we have discussed right now. So at first I told you this condition is diabetes which is caused due to ആ പറഞ്ഞ points നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം. That's not a mistake. നമ്മൾ എന്താ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ statement, for your better understanding ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം. So you can just brief in that particular statement again. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, always keep this thing in mind. That is very important. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. And I hope you got an understanding on what are the key elements and what are the key important points that you need to keep in mind. So we were having a final hour brush up for this OET speaking subtest. As I mentioned about the structure of the subtest, proceeded with the warm up session എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Then expected scenariosനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫൈനലി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സ്പീക്കർ ആവുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് നല്ല IPR മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അവരുടെ കൺസേൺസ് ആൻഡ് അവരുടെ ക്യൂസ് അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ പറയാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റൽ സൈൻസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സേ ക്യാൻ ഐ ചെക്ക് യുവർ വൈറ്റൽ സൈൻസ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് യുവർ വൈറ്റൽ സൈൻസ് സച്ച് ആസ് യുവർ ടെമ്പറേച്ചർ, യുവർ പൾസ് റേറ്റ് ആൻഡ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ മാം, ബൈസ്റ്റാൻഡർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സീ യു കേസിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമോ പ്ലീസ്? ഓക്കെ, സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു സീ യു എന്ന് വരുന്നതാണോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ദെയർ ആൻഡ് നമ്മുടെ സിനാരിയോയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു സീ യു. ഇതല്ലേ ഏഞ്ചൽ? ഐ ഗെസ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനാരിയോ കൂടിയാണത്. പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ്, you're taking care of the patient എന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ patient is in triage now. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് നോൺ ആണ്. അതേസമയം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു സീ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടും ടാസ്ക് വരാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നോൺ ആണ് അവിടെ. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സോ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോൺ ദെയർ അല്ലേ. പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോൺ ആയത്? ഒന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് സം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഇൻ ട്രയാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ദെയർ. അതേസമയം ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് വിത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ടു സീ യു എന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺനോൺ കേസിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ കേസിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആസ് എൻ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് നോൺ ആണ്, ഈദർ ഇൻ ട്രയാജ് ഓർ യു ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേസമയം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ റിക്വസ്റ്റ് ടു സീ യു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അൺനോൺ ടു നോൺ പോലെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, പ്ലീസ് മേക്ക് എ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ. ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ ആം ദ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു സീ മീ എന്ന് ചോദിക്കാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം.
അപ്പോൾ അവരുടെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ അവർ പറയുന്ന മൈ ഫാദർ ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഹിയർ, അല്ലെങ്കിൽ മൈ ചൈൽഡ് ഇസ് ഇൻ ട്രയാജ് റൈറ്റ് നൗ, ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ ഹൗ ദേ ആർ ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, ഒരു കൺഫർമേഷൻ. കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ മദേഴ്സ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ്സ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഫോർ മൈ വെരിഫിക്കേഷൻ. Oh yes, I remember your child is here and we are taking care of him. അല്ലെങ്കിൽ your mother is admitted here, we are taking care of your mother and her case is this thing. Am I right? ഒരു കൺഫർമേഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അൺനോൺ ടു നോൺ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇപ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു അൺനോൺ ടു നോൺ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? കാരണം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മേ ഐ നോ വൈ യു റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സീ മീ. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും, അൺനോൺ ടു നോൺ ആയിരിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. യു ഗോട്ട് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. So this is something important. So just make sure that you are having clear-cut comprehension of all these kind of scenarios and make sure that you're doing all the situations at the same time. All right, Angel. Thank you. Thank you for the response. So once again, wishing you all the very best for your examination. If you do have any questions to me, any any concern, any question, any doubts regarding the OET speaking part, you can comment down. Just believe that. So I'll be here to help you with the same. Okay. So നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ feel free to ask the question. You can raise the question in the chat box. I'll be there to help you with the same. So wishing you all the very best for your coming examination. Thank you so much for joining and thank you so much for listening to me for this half an hour. So I appreciate your patience and we'll be meeting in the next live session on the coming Monday. Thank you once again.